നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ബ്രെഡ് വെച്ചിട്ടൊരു പോപ്കോൺ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ഇത് കാരമലൈസ് ഫ്ലേവറാണ്. ബ്രെഡ് വെച്ച് നമുക്ക് ഒരു ഈസി ആയിട്ട് ഒരു 5 minutes കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ പോപ്കോൺ തയ്യാറാക്കാം. ഈവനിങ് സ്നാക്സിന് പിള്ളേർക്കെല്ലാം കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല സ്നാക്സാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്യാം. കൂടാതെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ആ ബെൽ ബട്ടണും കൂടി അമർത്താൻ മറക്കരുത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കണ്ടു നോക്കാം. ലെറ്റ്സ് ഗോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. So it's bread.